Yay! Good morning, good afternoon, and good evening, depending on whatever time you are joining us. Karibu sana to the Chill Zone. My name is Tamara Patience, and today I am joined by two handsome gentlemen. I'm going to vijana barubaru. Huh? Vijana barubaru. Anyway, I'm going to let them introduce themselves, and then we get into agenda ya siku. Ni gani? Tuanzie wapi? Ni mmenyamaza hivyo mnataka ni introduce. Anze maana mimi mwenyeji kidogo. So I'm introducing you to the shy gentleman in studio. Can you introduce yourself? Okay, then I go by the name of Eugene. Eugene Jumba, yeah, that's my name. Unaweza nipata gram at vibes_Gene. Yep. Mimi naitwa Muna Shwai na unanipata hivyo kwenye Facebook Muna Shwai. TikTok kunaweka doti tu katikati ya Muna na Shwai. Ni Muna.Shwai TikTok, lakini Shwai_TZ kwenye kurasa wa Instagram. Yeah. Most definitely. And my personal social media handles at Tamara Patience, Tamara with a H, on all social media platforms: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, wapi pengine, Quora, that's OnlyFans. Quora, hata nikiingia OnlyFans siwezi jiita Tamara. But yeah, kiwana mtatupata huko pia, tutawapatia handles kwa mtandao ndani, si ndio? Yeah, sure. Anyway, how are you guys feeling today? Feeling good. More blessed. Alhamdulillah. Anyway, so before we even get into the topic of discussion today, I have a question for you guys. Okay. So in the entertainment scene in Kenya, there's someone called Kate Actress. Oh yeah. And the husband Phil, you know. And they came out on social media. Now, in a very, very simple way, they say that they split ways kitambo, anyo meachana kitambo, and it was like a decision based on the two of them, hivyo. And of course kulikuwa na speculations, kulikuwa na rumors tangu kitambo ndio walikuwa wameachana, of which they never responded to. What they did is like share a video wakiwa together, you know. And then now they've come and said that they have split, yes, but it doesn't affect how they parent. They're still friends, they're still co-parenting, and they're still business partners. Same tuliona na there's this dancer / actress / musician Tiana Taylor. The same thing. We've split with my husband, but we are still good friends. We co-parent in a good way. Na sisi bado ni business partners. Hivyo. So I'm asking you guys two questions. Number one, do celebrities, is it a must to like tell people what is happening in your personal life mkiachana? And number two, what are the chances you guys personally ukiachana na partner wako, you guys still are friends, can do business together, probably kama mko na watoto ama mna watoto, but bado mko na ule uhusiano mzuri? What are the chances? Me personally, okay, me Skwangi, I'm not usually a person who share on social media about my personal life and all. Yeah, but I'll say as for celebrities, that's what they signed up for. You know what they signed up for. Once they started posting it online that they are together and all that. Kama ulitupostia the good times, tupostia the bad times. Kama mliachana mtuambie mtu keep updated man. We want that tea. So for them inafaa tuambie. Itakaa weird sana. Azinajuange like Kate anakuanga married to someone. Then kidogo unatembea hivi unampata kwa ina date na mse mwingine. You know it's also news. Itakuwa okay, it's better tujuange watiachana as in tukutana naye with someone else tunajua watiachananga than kujua wanakuanga pamoja bado wamenyamazia waachane chini ya maji then tupate another story na as in yeah it's better watuambie au for celebrities watuambie. But for me personally utaambia wase okay, me first of all me says okay tukiachana tumeachana so tunakuwa mabeshte tunaongea nini. Allah. Na kama mko na watu hivi, kama mko na biz pamoja, unajua siku zile kote come together they want to make investments pamoja nini. Unajua kama mko na biz utasplit your biz. Okay, kama kuna biz, okay sijaangalia that angle. Yeah, lazima kuwa na kitu inawatie together obviously. Ka investment mahali, ka shamba mahali, ama mmenunua nyumba mmeamua kujenga nyinyi wote wawili. Okay, I think at that place penye law ita play a part. Yep. In that tuelewane through as in we use a lawyer or something, as in that tutakuwa bound by law because hii nyingine tulikuwa bound by emotions. Tulikuwa through love, hatukuwa bound through anything.
So it's better to go bound through law, through documentation and all designing. If something is to happen, najua niko backed up somewhere. There's a run to the law something. Yeah, ingine ni emotions because tunachana or something. So the love part ilisha. So from now on, it's business. It's strictly business. The love ilisha. So friendship mimi kuna vitu pia sitaki bado vitu vingine. What about you, Munashwai? About me, nikiongelea katika scenario mbili tofauti na nikiangalia katika hizo sehemu mbili tofauti ambazo umezungumzia, hususan umetuuliza sisi, lakini kuhusiana na hizo scenario za maseleb. Kwa maseleb, unajua kwanza wao ni lazima vitu viwe public kwa sababu ni watu wa mitandao. Lakini pia kitu kingine ambacho ni kizuri kwa wao kufanya, watengeneze uhusiano mzuri to the extent wakiachana waachane kwa uzuri. Kwa sababu we human beings tuna mapungufu siku zote. Tuko na strengths zetu na tuko na weakness zetu, si ndio? Kwa hiyo ikitokea kwenye weakness, basi tuzidishe sana yale mazuri. Na ndio maana mtu huwa tunasema mara zote, mtu hata akitenda mabaya tuzidi kumuonyesha, kumchoresha picha nzuri kwa watu, ili asiwe na ile kitu mbaya, yani asiwe na effect mbaya kwa watu pia, si ndio? Kwa hiyo tunapata kuona scenario hiyo, sijawahi kuishuhudia na sijawahi kuisikia kwa hao watu waliotaja. Sijawahi kuiona kwenye mitandao ya kwa sababu sijawahi kufuatilia watu, lakini obvious tuna hizo picha na hizo sura za mtindo huo. Kwa hiyo my point here is kwa maseleb kwanza ni nzuri kwa wao kuwa na hizo hali, kwamba wakiwa wapo katika mahusiano basi waanzishe vitu vingine kama biashara. Wanaweza kaanzisha biashara, lakini pia wanaweza kaanzisha vitu tofauti, uhusiano wao ukawa extra zaidi. Mbali na familia, mbali na mapenzi tunafanya, pia kwenye muziki tunaofanya kuna namna fulani ya share na kuna namna fulani ya vitu fulani. Kwa hiyo wako wasanii ambao wanaishi katika hizo style, wako wasanii wanaishi katika hayo maisha, lakini kwangu ushauri wangu kwao, lakini pia naichukulia vipi? Naichukulia kwanza kama wao ni vioo vya jamii siku zote. Tunapata kuona bana, kuna kapo ya mtu fulani nzuri na nini, lakini wao ni vioo vya jamii kwa sababu tayari washakuwa maseleb, ushanielewa? Kwa hiyo sisi nitakiwa tupick vitu muhimu sana kwao kuliko kupick vitu ambavyo havina faida kwetu sisi, havina maana kwetu sisi. Wakiwa wanarumbana, maana yake sisi wote tutaona. Wakiwa na nini, sisi wote tutaona. Kwa hiyo haipendezi. Lakini pia kama watataka kufanya muziki na sio kutuonyesha mahusiano, basi wafanye hivyo. Lakini kama wanataka kutuonyesha muziki na mahusiano, ni nzuri. Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukaonyeshwa muziki, tukaonyeshwa na mahusiano, tukajifunza muziki na mahusiano. Unaelewa sio? Inapendeza kujifunza muziki na mahusiano ya msanii. Lakini kwa upande wangu nikija kwenye hii issue ulioniuliza, mimi binafsi kwanza mimi sipendi vita. Mimi sipendi vita, na kama naachana na mwanamke, of course nimkute na strong reason. Yaani kwamba wewe na strong reason na kuacha. Kama cheating. Yaani cheating hiyo ndio strong reason yangu mimi. Lakini sio kwa maana wote nilioachana nao tuko na hiyo reason, no. Ilikuja wakati kuna mwingine akasema mimi nahitaji ni move on, nataka nikaolewe, mimi muda wangu bado, basi kaolewe. Maana yake mpaka mtu anakuambia hivyo, maana yake tayari ashatengeneza utaratibu hadi wa ndoa hapo. Ushaelewa sijui? Maana huwezi kuniambia tu tuachane kama nataka nikaolewe, unaenda kuolewa na nani? Kuna mtu ashakuja. Ushaelewa Kwa point kama hizo mimi moja kwa moja mtu kama yule namuignore, naambia nenda. Story mimi na yeye siwezi kuzikatisha, sincerely speaking, niko hivyo. Mimi kwa mtu ambaye nimeachana kwa wema hivyo, siwezi kukatisha story zake. Yaani mimi kidogo niko against na mwanangu hapa. Mwanangu ananiambia inakuwa no, hawezi kufanya hizo mishi. Kutokana na mimi no. Mimi sinaga uadui, yani mimi depending yangu inakuja hivyo. Yaani mimi kama nilikuacha kwa cheating, bana ni vita kali. Vita ambayo yani wanaotuamuru ni malaika nani yule? Kuna malaika fulani alitumwa na Mungu yule akananilii jamaa. Jacob Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona kabisa Jacob alivyofuatwa na yule malaika, kuna namna akamkumbatia kama sikuache mpaka baraka zishushwe. Na akashusha baraka ndo akamwacha. Kwa hiyo point yangu mimi, kama unaanzisha vita ya kunicheat sio na nini, yani nenda mazima. Ila ukinirudia tena sawa, nitakumbusha vita ile, naweza nikakuasha tena. Kwa hiyo ikawa shida. Ila lakini kama tumeachana kwa wema, sila mimi naondoka, sawa naondoka. Mimi haya mahusiano siwezi kuyavunja kwa maana sitakuwa na mahusiano naye. Ila siwezi kuvunja uhusiano rafiki na yeye. Sababu ni nyingi, kama umesema mfano wa watoto. Sasa mimi nikivunja mahusiano na mwenzangu na tuko na mtoto kwa mfano, inakuwaje hapo taratibu? Most definitely. Manake kwa a tricky situation. It's a tricky situation to the extent kama nitakuwa nimevuruga utaratibu wake, manake ni kwamba yeye na mimi kama tutakuwa pamoja,
Kama nitakuwa nimevuruga utaratibu wake, maana mimi naye tutakuwa tumevuruga hadi utaratibu wa mtoto. Yaani mtoto ikitokea yupo kwa mama, mimi itakuwa shida kumpata, na mtoto ikitokea yupo kwa baba itakuwa yeye shida kumfuata au kumpata. Lakini kama mna mahusiano ili mradi tu mjue mchunge zile hisia zenu. Kama mna mahusiano rafiki, maana yake silakie mama nani? Vipi kwema? Bana samani bana. Chana mimi hichi kitu kipo kichwani mwangu. Yaani ikitokea mimi na mwenza wangu kama tutakuwa tunavurugana, alafu labda tuko na mtoto. Yaani mimi siwezi kuacha kumvuruga, yaani siwezi kuacha kuwa naye mbali yani kimaana kwamba sitakuwa naye katika mahusiano. Lakini nitakuwa naye katika msaada mkubwa. Kama anataka msaada namsaidia, kama ninacho sina siwezi kumsaidia. Lakini wakati huo pia mtoto, maana yake mama nani mtoto vipi anaendelea vizuri, basi namuomba anaweza kumleta au nikaenda nikamfuata. Yaani nitahitaji ukaribu kwa sababu hakuna vita kwenye hivi vitu. Ila vita inakuja pale unapoanzisha vita. Well, 100%. My take on it, if that is the situation, or if it happens that way, I'm like, if we have a kid together, kama tuko na mtoi pamoja, then that is different. That's a different situation because we have to co-parent. But also, it will be maybe because you are not a toxic person. But if you're a toxic person, you utayono mtoi tena. No, like we'll cut ties. Now, if, for example, like a situation like this is a situation where you've sat down, the two of you, for example, this is not working out for me and this is not working out for me. So what's the best way? Let's both go our separate ways. Sure. Like, mimi hapa siko sawa na mwingine yuko sawa. Na hakuna haja we sit somewhere forcing issues. You know? Sure. Because it breed, number one, a lot of disrespect. Number two, tutakuwa na hatred. Unaona? Kwa sababu hata mwenye unajua tu I did not belong there. You know? So if you find a way to like separate, go your separate ways, but you can still, hujui maanishi kuna hatred, you know, but you can still, if you have something tying you, then well and good. But if you don't have something tying you together, unaona kama mtoi, that's a different situation, you know, because you have to co-parent at the end of the day. But I'm like, kama if it's something that can be replaced, then well and good, because remember, whatever happens, ile association uko nayo na huyu mtu, it affect whatever relationship you're in next. What imagine for example, now we've gone for a meeting and stuff like that. I'm with my new boo, and then I'm introducing this is my business partner who's also my ex-husband, and this is my current bae, and I'm just like aje sasa. No. Nikasa mko make hapo na nyinyi wawili, then I'm like Muna Simi and you are co-hosts, for example, yeah. And then now we brought Eugene as a new co-host, for example. And now Eugene is my current and you're my ex. You know, it doesn't sit well. You know, like I'm bringing a guest Akuje, or I'm bringing a guest Akuje, and I'm sitting with two men in my life, you know, and I can't get rid of you because we have something that we are building together, you know, like business and all that. And then you talked about something in your business, like getting the law involved. But you sometimes feel lazima tutumia akili kiasi. It depends with why you guys are broken up, because a relationship can break up if this person like screws up your business. You know, if you screw up my business, then law can come in. Yeah, you get your shares, go. If they can buy your shares, mimi nibaki hapa. You know, but if the cost was not like business related, then say, well, adios. Okay, in my opinion, you can't say like you heard about this Steve Harvey thing. Yeah. Okay, Steve Harvey, you know the wife is demanding 200M senior for a lawsuit, of which tunajua ni reality. $200 US. Yeah, $200 US from Steve Harvey. Okay, the thing is that she's the one who cheated. So in that case, unaenda is she right? Yani hizo ndo kesi mojawapo ambazo kaka mimi zitanifanya mtu nimtoe roho. Yani mimi ninamtoa mtu roho. Yani sasa mimi zile mali sasa tuziache tu kwa watoto. Mimi niende jela, wewe uende mbinguni. Yani ndio nitakachokifanya. Umenicheat plus unataka mzigo tena utoe. Hapo mambo ni matatu. Mimi nitaenda jela, wewe utaenda mbinguni, watoto tabaki na mzigo. Sure. Kwa sababu ukishanicheat wewe kimbia. Yani that is hiyo ndio point yangu. Ukishanicheat mimi wewe kimbia, kwamba nikishajua kwamba umenicheat wewe kimbia, nisikuone machoni mwangu. Nikuona machoni mwangu mimi tutaachana, lakini tutaachana vipi? Nitakutengenezea tu alama, hata kutoa jino bila ganzi. Yani talingoa jino ndo kwambia bana nenda mimi sitaki basi. Sasa tena baada ya tena umenichiti, alama sijakupa, unataka tena hela. Tafadhali.
Tafadhali. Munashwai. But anyway, it's different. Even for last I checked, Steve was like strongly defending the woman, akisema bado wako together. But one thing I know, about most celebrities, by the way, no, by the way, one thing I know, speaking by a woman doesn't mean you're weak. It's probably na rumors. zilikuwa ni rumors tu au Na wewe ilikuwa ni ukikaa hapo kweli? unajua ni nini na kuweka. You know. Let's take it for instance. Ni ukweli what happened. Uh-huh. This guy, this woman cheated on you with the bodyguard and Yule the mwingine. chef. But there's no evidence. That's why nikawa nauliza Yeah, ni there's rumors no- au ni kweli hii kitu. Steve amesema Steve has not said that it's a lie or it's true, but what they've said is that they're now stronger than ever. But you know there's something ile to protect the image of the public. Unaelewa? So there's a high possibility Steve is trying to protect the image. Yani kwa neno lingine tunaweza kusema pia ana mshauri mzuri. Yani unajua haya mambo watu wanawashauri wao, unajua. Kwa sababu yule pale ile jambo lingemchukua ovyo kwenye biashara, lingemchukua ovyo kisaikolojia, mwenyewe angepotea, lakini lingemchukua ovyo pia hata kwenye biashara, maana yake public ingechukua vipi? Maana yake silakiwa biashara yako inategemea watu. Watu ndio unawatangazia kuhusiana na hayo mambo ambayo yanakutokea wewe. Maana siku zote Steve anakuaga anatoa ushauri. Ukitaka hivi kiwe hivi, mapenzi yako hivi, fanya hivi. Alafu wewe tena ndio unakuwa kinakuramba. Maana yake wewe utapublish image gani hapo kwa watu? Lazima iwe hivyo. Kama bana tuko vizuri, tuko strong than ever kwenye kuchitiwa. Haiwezekani, yani aingia kile. Learn lessons. If you love this person, you work things out. You know. You work. Let me tell you. This relationships, cheating is even the least of the problems in relationships. You know, like to marriages, for example. Even when you interact like with married men and women, wanakuambianga cheating is the least of our problems. You know, we have other major problems. You know, but anyway, as for kutangaza kwa social media, of course, yeah. Unajua saizi, for example, we say if you write on your status, I'm going to Diani. We as your WhatsApp followers, you should also take us to Diani with you. You know, because you told us you're going to Diani, so why are you giving us half-baked goods? Ukianza game hapa hivi sasa tunaenda mpaka mwisho. Hata kiumane katikati. So update us, guys. I am sleeping at whatever Airbnb or whatever. This is what I'm eating for lunch. This is something that has been there since time immemorial, and it's something that is still also going to be there. But nowadays, man, the things that people get cancelled for are really like are really worrying, you know. And of course, everything has a benefit, a good side, and also a bad side. And that is what we're going to be discussing today with the Mandems in studio. We're going to be talking about cancel culture. Now, a very simple understanding of cancel culture is you do something, you say something, it offends the people decide they don't want to have anything to do with you anymore. You know, they don't subscribe to you. You're like dead to them, you know. If you're watching Miss Education on Netflix, you'll understand what cancel culture is on episode 1. Yeah, that was my current watch. You'll understand. Yeah, you guys can go and watch Miss Education. It's a South African film, a very good one. Yeah, it's on Netflix. Yeah. Anyway. Yes. Mbali Hadebe stuff from there. Yeah. Anyway, so we are talking about cancel culture right here. Now, what are some of let me give an example of times when people were being cancelled. Na hii mpaka nilikuwa nimeandika, my guys, so don't cancel me for using my phone. So number 1, we have, for example, in I think like 2 years ago, kulikuwa na the something awards, Oscars awards. There was the trending slap, Oscars, you know. Yeah, Will Smith. Aliekelea Chris Rock na kamwambia, keep my wife's name out your mouth. You know? It's okay. So there's that famous slap, you know, that happened. And from there, a lot of people were, we can talk about Will Smith was cancelled. You know, people are like, no, we don't want anything to do with this man.
People don't want to invite him to shows. People are out here judging him on social media for what he did and all that. But if you go like to the backstory of Unimse, for example, alikuwa anatetea bibi yake, you know, because some jokes, yes, we are not justifying what he did, you know, because there's always a way of dealing with things. And obviously, gosh, I'm even getting goosebumps thinking about how Chris Rock, like Ali came back at Will Smith, you know. If you guys have not seen how he came back to him, again, hey, today Netflix, please, yeah, go to Netflix. You can watch Chris Rock's stand up. Yeah, you can watch his stand up. Then you'll understand what I'm talking about. Alipeana response huko kali sana, and he was alinyamaza kwanza for a while that put on a response. You see, but something that he was cancelled for that, you know. Another example of someone being cancelled, especially like outside, like globally, we have Elon Musk. The time Ali joined X or Twitter, for example, there was mass firing. You know, like what walivutwa kazi ka nonsense, you know. And the people, and when I talk about the people, I'm talking about the online people, were not pleased. No. Now, another group of people where cancellation happens, ni watu wanajita KOT. Kenyans on Twitter. You know, if you know Twitter, if you don't have the balls, just be a consumer. Don't post. You know, like kama hauna huo moyo, yeah, don't post. We consume too, you know. Because you can go and say, you just give your honest opinions. Because you know, when it comes to canceling, it's all about I give my opinion. But since it doesn't make you happy, then you'll decide, oh, we are doing away with this one kaput. Wentangaje alakazam, abracadabra, whatever, disappear, shoo. You know. Nimeongea mengi sana, but a recent example, for example, someone who was almost being cancelled but wasn't 100% cancelled is Brian Shearer. Brian Shearer made some offensive statements about Aziad Nasenya, calling her, the H word, or the H word or the W word, and all that. Like he said very offensive things, you know. And people were like, so why are you guys still subscribing to like the social media was mad, you know, like who want anything to do with this person, you get. Though now there's another group of people who handled it different, and they were like, this person has a problem, let's help them, you see. Now that is something like different. So now to my question to the mandems here, feel free to also give examples, feel free to all that. Squeezy, wasa wanakansuliwa kwa sababu ya vitu za upuzi sana, you know. And what are some of the things that you feel like Amazon or Suboku can like people being cancelled for such things? Nah, instead of what? You get like when I'm not cancelled, I say Joanna, he got better like being cancelled for. Okay, so me, I'll have to say, okay, the latest example actually, kama ya this footballer to Mason Greenwood. I don't know if you've heard the story. No. Okay, ni player wa Man U. He used to play for Manchester United, and back in 2021, I guess, he had an incident with a girlfriend. So this domestic violence thing. 2021. Yeah. 2021. I had it 21. Ushaanza kuongelea kwa bete. Ni sawa. So in 2021, there's also the girl aliamua to expose a video and then voice note of Mason Greenwood. So there was this thing of domestic violence. All of a sudden, as in the video ilitokea like today, the next day we wake up, Manchester United imemtoa kwa the squad. Nike imemtoa kwa nini? Twitter wamemtolea blue tick. The players wakina Ronaldo wamemwanfollow. As in people wanamwanfollow, wase wanamtusi online. So the guy ameenda offline from 2021 all up to 2023. The guy amekuwa tu offline. The case ilikuwa inaendelea bado nini. In between the case wakareconcile na the girlfriend, so wakarudiana vizuri. So and then after they reconcile with the girlfriend and the girlfriend was the victim, still there are people who are there like, why did you have to accept him back? As in, okay, he's what on he's a rapist and all, he's a domestic violence, he's an abuser. So as in, okay, it's something in my opinion mini kitu alifanya when he was I think 19. He's still he's still young, he's still vulnerable at that age. So it's something in you know how
fame and money at such a young age when you mess up someone's brain. Yeah, in my opinion, as in it's something that had affected him in a way. And the online people, when you walikuwa cancel, as in up to now, okay, ameanza kucheza alirudi kucheza football last weekend. And still in the comments, people are still bringing that thing back. So as in I don't know how to explain it, but it's something it's not good in my opinion. See, everyone deserves a second chance in my opinion. Okay. So yeah, I think cancellation is not. It's something. If the person to come out, the case has already been settled, as in he has already been proven innocent. So it's something that cancellation is not something helpful or beneficial to him right now. So you guys will give him support, as in he has already been through the dark side and he has already paid for what he did for these past 3 and 2 years. So we shouldn't cancel him. We should support him now. Yeah, and give him the name. Okay. Where about him? Ndakurudia kwa sababu mimi niko na other thoughts, but yeah. You know, cancellation wakati mwingine ina two sides. Inaweza nikasema hivyo. Ina side ambayo inajenga na ina side ambayo inabomoa. Yeah. So tukianza na side ambayo inajenga, unajua watu wanajiachia sana kwenye mitandao. Watu wanajiachia to the extent wanajisahau. Sawa point yangu kubwa hapa ni kwamba ukichagua maisha yako yao hivi basi yafanye kwa hivyo. Wakati mwingine. Lakini ukichanganya maisha yako na njia nyingine, watu watakuweka kwenye mfumo wako. Ushaelewa? Wewe ni mshauri. Kwa mfano ndugu yetu Steve Harvey, ndio? Yeye ni mshauri. Sijui tuwekeje vizuri. Anazungumza na watu, anacheka na watu, anafanya vitu na watu. Mara nyingi akae kwenye hiyo njia. Au mara zote anaweza akakaa kwenye hiyo njia na tunamshauri akae kwenye hiyo njia. Akijaribu kwenda astray, akijaribu kuonyesha vile anavyowaambia watu sivyo ambavyo anavitenda. Na ikija kionekana hivyo, maana yake hawezi tena kuwa mtu wa watu. Moja kwa moja watu watamcancel, si ndio? Point inakuja wapi? Point inakuja kama wewe uko na mapenzi yako, uko na mpenzi wako. Basi kama kuna vitu mnavifanya nje ya mahusiano yenu na watu hamtaki watu wafahamu, basi mjaribu kulindana. Unaona mpenzi hata wa Greenwood, mimi naweza nikamwita tu mnafiki. Kwa sababu hichi ni kitendo ambacho unaweza kumchafuria mtu maisha kabisa. But let me wait, I'm coming to the point. Okay. Huyu unaweza kumwita mnafiki kwa sababu kwani kitendo alichokifanya ni kikubwa kwenye maisha ya mtu. Tazame kutoka 2021 mpaka Greenwood anakuja kupata timu juzi. Ni Sevilla au ni nani? Getafe Spain. Getafe ndo wamemuona kwa sababu Manchester wameshamalizana naye. Ndio wamempeleka kule kwa namna fani kwa loan kwa sababu pia ni mchezaji wao ambao wamemlea taku yuko mdogo. Amelelewa na Academy ya Amani. Kwa hiyo point ambayo ipo ni kwamba yule kijana mdogo kwanza. Umri wake bado ni mdogo. Plus career yake anayotegemea au career yake tunayomtambua sisi duniani, Greenwood ni mcheza mpira, ni footballer. End of the day unaona alikuwa ashapata wadhamini watu watu kutangaza biashara kama Nike waliingia naye biashara. Endorsement. Lakini pia timu kama timu kubwa Manchester United ni timu kubwa duniani. Tunazungumzia virabu 3-5 bora duniani, Manchester hawezi kuitoa. Kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba yupo katika nafasi ambayo ya kutengeneza maisha yake. Alafu anatokea sawa ni mwenza, sawa ni mtu wangu karibu, alafu anakuja niharibie maisha. Manake kuharibiwa maisha mpaka watu wanakuja kuunfollow kama kina Ronaldo, watu wana endorsement zako zinakuwa zinaharibika, timu haikutaki tena, comments zote zinakuwa negative. Huyo ni mtu gani? Okay, yes, it happens. But now I haven't. Unajua sijakata. Sometimes when it comes to canceling people, I feel like it happens in a harsh way, you know. But angalia for example, like number 1, what did you do? Unaget? What did you do? Obviously, if you get into fame, you know you're famous, number 1. Sindio? You know that any little thing could ruin your brand. Unajua building a brand, hata ukianza kujenga hii nyumba, it takes you what? 2 years. It can take even 2 years kuisimamisha, sindio? But how long will it take you to like destroy this house? 1 minute. 1 minute, sindio? Na unaweza toka hapo nje na hasira ukasirike, unaona? Ukasirike useme nini nileta bulldozer. Ukuje ubomoe nyumba, you know. It's just the same way as a celebrity or someone who is famous, you know. You know pretty well that cause being famous obviously inakujana
a lot of responsibilities as well, you know, because number one, you have to always control your anger. Wajua, That's why ana mtu akikasirisha erendo jifungie kwa bafu upigie nduru huko, kwa sababu nikishika Emmanuel saizi nimshike hivi shati Eugene nimshike saizi mashati and I'm a celebrity, how I'm going to be perceived is different than if now me and Eugene saizi tushikane mashati. No one will care, you know. But as long as you're in power, it's something different. Now mimi na Eugene saizi tukashikana mashati and there's a video, you know, that has been taken, for example, and 5-6 years down the line, I become famous, I blow up, you know. Kitu nitafanya ni I'll be cancelled. I'll be termed as number one, a violent person. Sindio? Utakuwa nasikia ule demo kutandika wanaume. No. Obviously, I will not get brand endorsements and such, because people will be knowing that this person is someone who is not a good pillar of the society, you know. Very true. Now this is different. Domestic violence, number one, is something very major in the world, and a very perfect example of cancellation may happen. Not a green nudo miaka mbili. Look at Chris Brown, you know. Chris Brown he's my favorite artist. Let me start from there, you know, like in the whole world, you know, like I love Chris Brown like madly, you know. Now, because of a simple mistake that he did when he was young, it has cost him till date. You know. And you know, there's a time you sat down and you asked yourself, hey, kwani Chris Brown is not performing? Kwani why there are no Chris Brown concerts? You know, why the things like that, you know. All because of a mistake in alifanya kitambo. You know. Kitambo sana, it's been years. And I remember there's a time kuna mtu alimwingilia social media, akamwambia, you people should stop it with the mistake that I did very many years ago, you know. Like right now, things are different, you know. Now the beauty with him is that he came out and stated, yes, it happened. Yes, I did it, you know. Ask for forgiveness and all that. And if I'm not wrong, like him and Rihanna are cool right now, you know. But whatever you do, especially if you're in the limelight, nikitu inaku cost, you know, to the mpaka wa saizi. Because, you know, the same way, if, for example, let's say you're a celebrity, you're a footballer, a famous, whatever, and you rape someone, you're going to be cancelled. That means I'll be part of cancelling you. In fact, yeah, that's why Tamara, in my side, and die in prison. Yeah, that's why Tamara, nilivyoanza kuzungumza lugha yangu, nilisema hii kitu ina side mbili. Ina side ya positive na ina side ya negative. Nikaanza kuizungumzia negative, kwa bahati nzuri ukapata pia kuongezea point hapo kubwa. Lakini pia hii na negative way nilivyoizungumzia nilikuwa na maana huko. Na baadhi ya vitu nilivyovisema ndio vile ambavyo umetilia nyama. Umeona? Unavyokuwa celeb, unavyokuwa mtu wa social media, wewe inatakiwa uangalie nini upo nacho kule. Kuna vitu vingine vya kuvifanya offline, kuna vitu vingine vya kuvifanya off camera, kuna vitu vingine hataki kuvipublish. Kwa mfano umeona mfano umezungumza wewe kumshikasha labda Eugene, kama kutapatikana na video ya kurekodiana hapa, maana yake is like tayari ni shida. Lakini ashumu wewe na Eugene mnashikana mashati, hakuna kamera, kuna nini, kitenda wapi? Ushanielewa point ndio kwa hivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vya kupublish, lakini positivity ya hii kitu inakuja wapi? Positivity ya hii kitu inakuja pale penye shida kama hii. Maana yake hapo watu wanajifunza pale kwenye mambo kama haya yanapotokea. Maana yake kuna watu wanakuwa okay, kumbe ikitokea hivi maana yake hivi. Kama kuna mtu ana hizo tabia na hiyo mienendo, maana yake atakuwa mbali na hiyo mienendo, atakuwa mbali tena na hizo tabia, ataacha kufuatiliza hizo tabia. Kwa hiyo hivi vitu vipo na positive na negative. Kwa hiyo upositive wake ndo wa watu kujifunza, lakini pia upositive wake mwingine watu wanakuwa makini kwenye mambo ambayo wanayafanya sasa. Like mimi siwezi nikaingia on air afu nikaanza kutukana ovyo. Plus kwa nini mwanangu nisimtunze kwenye maadili fulani? Wewe unajua mtoto wako kesho atakuwa nani? Ndio maana wakati mwingine kuna baadhi ya watu hata watamani kuwatambulisha watoto kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu unavomfungulia Instagram mtoto saizi au sijui TikTok kwa mfano, inawezekana mtoto kaliba yake ambayo Mwenyezi Mungu amwandikie kuja kuwa shehe au kuja kuwa wanaitwaje mafadha wale vitu kama hivyo. Sasa end of the day, mbona alikuwa gana TikTok utotoni? Na angalieni hapa kuna ngoma fani ilikuwa ina trend miaka fani akawa na dance afu ndo shehe huyo. Unaona kuna namna ambavyo mtoto anakuja kuharibika, yani baadaye unakuja kumharibia. End of the day unaona mtoto tangu kwa mdogo ndio dance hivyo tayari ashakuwa MP. Ashakuwa member of parliament afu tayari ndio tangu kwa mdogo mambo yake vituko huyo. Angalia hii TikTok mwaka 2002. Sasa unamharibia mtoto wakati mwingine
Kwa ndio maana hata wazazi pia wanaambiwa wawe makini sana na vizazi. Mwisho siku hata watoto kuwatengenezea mazingira ya kimitandao ya kijamii which is not good, kwa uwezi jua future yake itakuwa vipi, pia sio kitu kizuri. Kwa hiyo tutazame hivi vitu katika muktadha hizi mbili, positive na negative. Tutakuja kuona kumbe kuna faida na hasara hii. Okay, now I have a question to you guys. In terms, when it comes to like cancellation, kuna wakati last year, but one if I'm not wrong, we saw the likes of Akina Shafi were losing their jobs because of statements that they made. Kuna statement they made in regards to the lady who was thrown I can't remember the story vizuri about off a building, if I'm not It wrong. was something about ladies ziku. What did they do? The thing I know that happened is that there was this lady who was thrown off a building. Yeah. I think after Kukosana with the boyfriend or something like that. Yeah. And when they were making when they were talking or when they were discussing it, there's a statement that they made, and of course the people found it offensive. No, you are even in any business, especially in media business, your clients are the decision maker is the public, and man, they was cancelled for that, like big time. They lost their jobs, they lost endorsements, they lost a following. People were like, bashing them and all that on social media. So for you guys, let me just general, because we live in an era where feminism is something that is being fought for like big time. Do you feel like men get cancelled more than women for the things they do and for the statements they make? Yani wanawake kati ya wanawake na yani, do you as men feel like wanawake get or wanaume get cancelled more than women in society, and why would that be the case? Yeah, it's actually true. First of all, time to show, I don't think we mentioned any woman who has been cancelled. Come on, notice. There's no lady to mention when you go cancelled. We mentioned Chris Brown, Shafi, Greenwood, or lakini to mention any lady. So as in, there's a way that women do have, I think they have power, in a way we can say that. They have a lot of power in that anything against women, as in there's this, like calligraph semanga, after God kitumi ogopa ni feminist. And there's a very good reason for that, because after Mungu ogopa feminist, these people in a snap hivi, they can just destroy your entire career you may build for. It doesn't matter how many years you've been building this brand for. Just one snap ni hivyo umeenda. And Miss G kama kuna any so feminist defense hapa male system. So okay, so when I get hakuna anything for men. Yenye men, as in I'm pretty sure madam kuna vitu zi wao fanyanga men, but they will never face the consequences as much as how women do. Like there's this story here, I think it was Leonardo DiCaprio and the wife, and DiCaprio alishinda the case, right? But we imagine if the was that was Amber Heard and Johnny Depp. Oh, yeah, yes, Johnny Depp, not Leonardo DiCaprio. Yeah. So Johnny Depp alishinda the case. Yeah. And nothing was ever against Amber Heard. But imagine Amber Heard. Amber Heard. Yes. Amber Heard ni wetu wa huko nyumbani. Yeah. So nothing was against Amber Heard. But imagine if it was different. But Amber was cancelled. Amber was cancelled, especially by people on social media and all that. Amber was cancelled by people. But okay, same but walikuwa cancelled, which I really do doubt. But I'm pretty sure consequences nearly face see as much as how it was. Johnny. Imagine if Johnny Depp lost a lot of brand endorsements. I think it's Gucci or imagine that was during the case. Yeah. That was during the case ikiendelea. Now imagine if he lost the case. I get. Yeah. So as in there's this amount of power in okay, I think there's a power that women do have that they can always compare na how men do face it. Yeah, they have, yes, they are slightly above these the society, how the society will view you. Kuna venye women have a slight advantage as compared to men. What about Mwanashwai? Amemaliza Eugene. Alichokiongea chote kina make sense zaidi na zaidi, na kina nguvu kubwa. Ameongea point zote kwamba wanawake
wako na misingi yao, plus wako na power yao katika huu ulimwengu wetu. Ulimwengu wa mwanamke na mwanaume. Mwanamke, ladies first always, anatazamwa mwanamke katika muktadha kwanza wa kuonewa huruma, wa kutetewa, wa kuangaliwa kwanza yeye, and then afuate mwanaume ambaye kinyume ni kinyume, ni kwamba mimi ndo niliumbwa, ubavuni mwangu ndo katoka wewe. Kwa hiyo set nyinyi ndo mlitoka kwa we came from your ribs. So inakwanga men have 8 ribs as we have 7 on one side. That's biblical. As in I heard that men have more ribs than women. Inawezekana tutafanya research kwenye hapo. Naona kama ni story za kitoto. Continue that the same. Nadhani ni story tu za hakuna nice ni story tu za utoto. Hapana. I think so. Lakini nyinyi ndio mlitoka ubavuni kwetu. Plus nyinyi mnaangaliwa sana, kwa maana hata leo hii ukisikia mwanaume kapigana na mwanamke, moja kwa moja kosa linakuwa ni la mwanaume. Mwanamke apigwi. Umejuaje kama mimi ndo naonewa? To the extent nyewe sasa ndo mnakama hapa na kwamba nasikia sasa ndo mnakuja na zile kuna uonevu kwa wanaume, haki za wanaume. Nyinyi ndo mnaanza kuzirise nyewe yani. Kwamba kuna haki za kiume, kuna uonevu, wanaume wengine wanapigwa kwenye majumba yao, ndo mmegundua sasa kwamba pia sisi tuna kupigwa na nyinyi. Sio kwa maana mnatuzidi nguvu, labda inawezekana nguvu mkatuzidi wakati mwingine, lakini wakati mwingine mwanaume ana roho yake, huruma kwa mke wake, kwa mwanamke wake. Lakini ukute mwanamke huyu amejawa na uchachu, anataka kumchachua mmewe. Kwa hiyo point ni kubwa hapa ambayo inazungumzwa na inaangaliwa. Utakutana na kesi za mtindo huu nyingi sana zinawagusa wanaume, plus wanaume ndio wanaonekana ni wakosefu kwenye hili. Lakini wakati mwingine ukute mpaka sababu za, kwa mfano tu Greenwood anakuja kuonekana tena anarudiana na mke wake yule au na mchumba wake, ukute kuna sababu ambazo ziko ndani ya utaratibu fulani hapa. Kwa ziko points nyingi sana to the extent Tamara dadangu alichokisema Eugene, itoshe kusema kinatosha. Itoshe kusema kinatosha. Wacha kwanza nirudi kwa ule mwenye alinidanganya akaniambia wanaume wako na more ribs than men. War on you, shame on you. Na wala tu umefanya research lakini I'm like, there's no scientific evidence. I just googled and I'm like, why haven't I googled this my whole life? The same, because my whole life nimejua men have 8 ribs on one side. What's that? Nimeona ni 6 anyway. But Mungu alisema my people perish because of lack of knowledge. He was talking to me. Hata wa biology yako tuambie tuko na ribs ngapi? Kuna mtu alisimama na jasho lake na ndevu akakwambia huyo ni zani mwanaume huyo. Katika obviously atakuwa ni mwanaume, na katika kumtishia mwanamke sisi unajua tuna nini. Yaani kuna namna niko na ribia, nimekubebea ribia. Let me tell you guys, so all along I knew, just by the way, all along I knew what they mean. Unajua kama mtu akwambia the way you get married to 2 people, like you can have 2 husbands even. I was like, so that means you've taken someone's rib, you know? Because like if it came out of your rib, it means that everyone has their partner, you know? Like hakuna kushare, kila mtu akona wake, you know? Woe unto me and my brains, you know? Anyway, when it comes to cancel culture, for example, as we head towards winding up, tomorrow people get cancelled even nowadays for, as I said it earlier, doing or saying stupid things, you know. You might be cancelled for giving your opinion, of which we even know, like in our constitution, you have the freedom of speech as long as it does not lead like to incitement or violence, like you have a freedom to express yourself. And especially tukiangalia like in this age and era, like social media right now, in consideration, if I see something annoying, I'll just go and give my opinion, you know. I was like, hi guys, so this happened to me today. I was going to work and blah 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 blah, evil, you know. And people are consuming your content, so people can't decide to either listen to what you're saying and not react. I'm watu wamepia wewe bro, unatupoteza, you know, and stuff like that. But you were just like hapo kwenye kupoteza unaweza ukashambuliwa muda huo. Si ndio hiyo, you know. But it's your opinion. Kuna ile alinionyesha clip rafiki yangu na tulikuwa pamoja nadhani. Ilikuwa samani lakini kwenye okay. Yani it's just a joke by the way. Kuna mmoja alikuwa wako kwenye maandamano afu akasema hili sasa moja imebaki kwa ajili
kwa ajili ya nani, kuna mtu akataja jina jingine. Yule bwana sidhani kama aliongea tena. Kwa hiyo kuna namna zinakuwa zinatokea watu pale pale wanafanya ibn vu wenyewe wanakwambia. Oh yes, most definitely. And yeah. And we've also seen it politically by the way kwa siasa. Mse akisema so I'm supporting this and this person, all of a sudden people don't want to be associated with this person, brands don't want to be associated with this person, and hakuna mse yako idha yako, you know, all of them just like exit. Unaona, kwa sababu you probably took a political stand. We saw that in 2022, for example, in Kenyan elections. And we're going to see it again in 2027 because any kitu iko never ending, you know. Sure. But anyway, what are some of the ways that you guys feel okay, before we get there, just to say this, when it comes to canceling people, I believe personally, kuna wale watu wenye they need to be cancelled, you know. They ought to be cancelled, you know. I'm talking about rapists, I'm talking about murderers, I'm talking about people who beat up their wives and their husbands, you know. I'm talking about and unajua kuna ile kitu constant, you know. And I'm talking about people who continuously repeat very offensive, very harmful mistakes. No. Unajua kuna ile, me and you can be having a quarrel, whatever, we argue, you hit me, I'm going to leave you, yes, because you hit me. Unajua, because if you do it once, obviously you might do it again. No. But then again, if you come out and apologize and all that, and I'm like, yeah, it's okay. And I get, we are not together, we'll never be together probably, like you can go to hell, but it's okay. Me, I've cancelled you from my life, but that doesn't mean that society should also cancel you, you know. People like rapists, yani mi hata sijui, you all need to be like, kuna kitu unakiongea Tamara, yani nimekuelewa vizuri sana, kwa maana kuna vitu vile serious tuvichukulie serious kweli. Kama wanawataja wabakaji hao, kuna namna fulani kama uko red handed umekamatwa hapo, basi kuna namna inatakiwa tutreat na sisi huko. Yani hivyo, hata mimi hiyo kitu na kupongeza kwenye hilo. Lakini kuna namna fulani watu wanajaribu kuharibiana tu brand hii. Ushaelewa? Kuna watu wanajaribu kuharibiana tu brand. Ili mradi tu mambo yaende. So that is not good. That is not good. Kwa mfano mdogo, Diamond Platnumz na lebo yake Wasafi. Walikuwa wanamsimamia Harmonize yule kijana, msimamia Rayvanny, Rich Mavoko na wengine. Lakini wakati wa kuondoka sasa ikawa ni vita. Harmonize alivyoondoka ilikuwa ni shida. Shida kwa sababu Harmonize akaonekana kwanza ni msanii ambaye ametoka kimakosa. Akaonekana ni msanii ambaye hana shukrani. Akaonekana ni msanii ambaye hana adabu na mengine mengi yakasemwa. Lakini mpaka Harmonize sasa aliposimama kwenye mitandao ya kijamii, aliposimama kwenye social media na kuanza kuongea kwamba bwana, sio mimi nina makosa, utaratibu uko hivi. Ushaona maana yake ni kwamba Harmonize akalisawazisha lile jambo. Na akaanza kusema kuhusiana na Diamond Platnumz, akaanza kusema kuhusiana na label nzima, akaanza kusema gharama kiasi gani walimtoza. Maana yake kwa watu sasa, kwa mfano jamii ya Wasafi plus timu wale watu ambao wana support lile jambo, walikuwa wanamtengenezea mazingira mabaya Diamond Platnumz, Harmonize. Walikuwa wanamsemea vibaya. Harmonize akaonekana machoni kwa watu ni mtu wa ajabu. Kumbe Harmonize mwenyewe akasema mimi niliacha pale. Lakini kuacha kwangu nilitozwa milioni 500. Nikatoa milioni 500. After milioni 500 si milioni 700 sio kitu kama hicho, la nyingi kweli. After all that nikawa tena bado nimenyimwa ile ya kusign out, sio nini, mkataba ukishaisha wa kuterminate mkataba ile. Nikawa nimenyimwa kile kitu. Kunyimwa kwangu ikawa inanipa ugumu kwenye kufanya hata shows nje. Nikipata show siwezi kwenda kuperform kwa sababu wananiambia mkataba wako uko wapi? Sisi tunajua uko chini ya Wasafi. Sasa ukituambia sasa hizi uko ni tutatozo sisi, jamaa hamna, mimi niko hakuna, tuje mkataba. Mwisho siku ikawa mtihani to the extent jamaa anakuambia nikawa na perform shows za kawaida sana. Yani shows za kawaida kweli nilikuwa na perform mimi. Sasa point ambayo ipo ni kwamba haya mambo mpaka yeye alivyokuja kuyaongea tena, akayaongea kwa mheshimiwa rais, aliyekuwa mheshimiwa rais John Pombe Magufuli. Na yeye ndo akamsaidia. Bana kweli uko na hivi. Basi pole na vitu kama hivyo. Mtihani ambao ulimtokea ni kwamba yeye akausawazisha. John Pombe Magufuli, bana mleteni mkataba wake mtoto, tena na yeye mwenyewe Harmonize anakuambia nilikuwa airport. Naondoka nataka niende Uingereza, sio Marekani, kuna show. Ikatokea kwamba ndo nikaletewa kwamba bana nani yake ni hii, bana mkataba wako ni huu. Haya, akachukua mkataba wake, kila kitu kawa sawa, akapanda ndege akaondoka. Lakini jamaa walikuwa wamemtengenezea vikwazo to the extent, kwanza watu wanamuona jamani mbaya.
juzi naongea nayo, yani haya mambo amepisha miaka miwili, lakini juzi hichi kitu Baba Levo amekifumua tena Songea huko anafanya shows. Akasimama jukwani mbele ya watu akasema jamani tumsamehe sana Harmonize. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Ali, by the way, amefanya recap moja nzuri sana. Amemsema yule jamaa inakuaje? Mbona hii jambo lishaisha? Wewe tena unavyotengeneza attention kwa watu tumsamehe. Maana yake ni kama jamaa ni mkosefu, amekosea kitu gani kikubwa na vitu kama hivyo. Kwa wakati mwingine kuna kuharibiana biashara katika sura hii. Kuna kuvurugiana vitu vingi sana. Na nakumbuka huyu mtu alikuwa amepata endorsement kama CRDB wapi. Mwisho siku akaonekana hana mikataba, plus wakaanza kumsingizia mambo ya bangi, sijui sigara, sijui na nini. Mikataba yake karibika katika sura hiyo. Kwa hiyo point ambayo ipo ni kwamba unavyojaribu kufanya kitu pia mfikirie mwenzio, ana familia na watoto, ana ndugu jamaa wanamtegemea. Kwa hiyo hizi issue za kucancel hizi tunaweza tukakucancel ukiona mambo ya ajabu kama ulivyosema. Ubaki watu tukuone unabaka tukuchekee. Lakini hizi biashara ndogo ndogo hizi tuwe makini sana kwenye kusimamia. Yes. Ndo ya kwangu. I think I'll just second what he said. Yeah, Danika, anything I can add on, anything I can remove, I'll second what he said. Okay. Now, that is cancel culture in Kenya, of course. And I had asked a question earlier on. What are some of the other ways or other avenues that we can do to deal with what who make controversial statements or who do controversial things other than just canceling them and making them, just removing them completely from society? Like, what else can be done? Because for example, I remember we had the Mwalimu Rachel story also, when apparently the group that she was managing said that Julie Kula Dozao, Kawapara and all that, But then at the end of the day, Mwalimu Rachel came out, and people were starting to bash people and she came out. Obviously, she came out victorious in all this. Like we saw, she actually didn't have a mistake, but how also some people handled it. Kuna ile support, kuna ile a group of people saying that this is how it happens or this is the other side of things and all that. That kind of support. Especially kwanza kianzia kwa the media, because the media dictates what goes, what doesn't go. Number one, because I can put a headline that will make me and you guys sitting here either we are doing a show or we are doing wash business, like whatever we are here, we're doing here. So I think for me, I'd say number one is the media coming in to try and show both sides of the story, so that even when you're canceling, if you decide to cancel both sides of the story, both sides. An example, that the one I was giving about Chris Rock and Will Smith. Why did Will Smith slap Chris Rock? Apparently, it was because from this other side, allegedly or apparently, Chris Rock was offensive to Jada Pinkett. Considering the fact that she has alopecia, the condition. And Will did not feel comfortable him saying that or making a joke about Jada. On this other side, Chris Rock's story, he was so shocked that this guy came to. I was just making a joke, So, showing both sides now allows you to, because Tumon Nalani has been banned even from attending the Oscars. Yeah, Will Smith, And you're show both sides of the story. So, ata ukikashifu say, unakashifu at a point of knowledge, Same to the Amber Heard Johnny Depp case in ulikuwa unasema. As much as people showed both sides of the story, the media showed both sides of the story, so people picked sides actually. Kuna walikuwa team Hard na kuna walikuwa team. But was it the media? Okay, the reason as to why they showed both sides of the story is because it was a court case. Court proceeding, yeah. It was a court proceeding. So in that, both sides had to be heard. But in most cases, let's say they will not reach to court, there's a high possibility the media will have to favor one of them. But the media is supposed to be ethics na conduct, supposed to practice partiality. Yeah. Na lazima tujaribu kuangalia tu balance huku na huku. Tuangalie vitu kama hivyo, kwa hiyo media inatakiwa act kweli kwenye mambo kama haya.
Most definitely. Of course, we are coming to the end, but before that, a parting shot from Muna as well as Eugene on cancel culture, or basically on anything about life. Just talk to our viewers. 1 second, 1 second is too. 1 second is too short, depending on the situation. But now I'm giving you 30 seconds. Yeah. 30 seconds za mwisho mwisho Yeah. Unajua pia na mwisho kabisa kwa watu wenye mikataba yao katika kazi. Tafadhali hili jambo ni la kulizingatia sana. Kwa sababu wakati mwingine tunavurugiana kazi kwa sababu ya haya mambo. Yanaweza likatokea jambo, likazuka jambo, mwanamke wa Eugene akalalamika huko kwenye mitandao ya kijamii, ikaonekana huyu bwana anatakiwa kufukuzwa kazi na vitu kama hivyo. Mkataba wangu mimi na wewe mwenye kazi umenipa ni wa mwaka, unanifukuza saa hizi. Mwisho wa siku kesi pia hii Eugene akishaiendesha labda mahakamani, akishinda huyu Eugene, kule kwenye kazi hakuna consideration yote tunafanya. Mikataba tuitazame sana mikataba ilivyo, namna ambavyo mimi nipo nje ya kazi yako lakini wewe ndio umenistopisha kazi. Sawa, tuko na mkataba wa mwaka mmoja. Mimi nitakiwa niendelee kula pesa hapa ndani ya mwaka mzima huu kwenye kazi yako. Ukinisimamisha ile inakuwa ni juu yako wewe. Tukisimama vizuri hapa, manake huyu akitoka kwenye malalamiko kule ameshinda kesi, manake nitakiwa pesa huyu atengenezewe consideration hapa. Kuna namna ambavyo mikataba yetu inatakiwa iboreshwe ili haya mambo pia yawe favor kwa upande zote mbili. Kama anakuwa anakosea, basi inawezekana akapata hiyo termination, lakini kama anakuwa yuko kwa upande sahihi, manake anatakiwa aangaliwe. Hivyo. Eugene? Okay, I love to say, as much as we are advocating from the society to not cancel on people, I think I love to say that also we are vigilant on what we do. We don't give the society a chance of canceling us. As in, like, we just try and maintain to be on the right as much as we say, and as a comic facilitation or something, try as much as possible to control yourself. Yeah, as in mostly to the celebrities is who I'm speaking to about. Yeah, you know that you are Kiocha Jamii. Yeah, Kiocha Jamii. So we are looking up to you, so don't disappoint us. Yeah. Okay, so you've heard from Eugene as well as Muna the take on cancel culture and how to deal with it. And of course, the conversation is never ending in our social media platforms as well as our comment section. Yeah, the comment section on all our social media platforms are very much open for you. What's your experience with the cancel culture, especially from whatever region that you're coming from? If you're in America, if you're in Kenya, if you're in Australia, kama uko TZ, tuambie. What is your take on cancel culture? Is it something that we should continue embracing or something that we should limit, or just tell us your opinion? Feel free to do that. And of course, welcome to the KNA family. Again, if this is your first time. Also, if you're a continuous viewer, a loyal one, when I'm loyal, a big shout out to you. Please keep on coming back. Continue coming back. The goodies are all here for you. Yes, and also remember to check out our brother channel, that is Channel 7 News TV East Africa, and on Facebook as well as on YouTube. Not to follow our social media platforms as well. Anyway, from us at the children, we're saying peace, love, and unity. We love you. Adios, bye bye. Take care of yourself. Kisses. Good morning, good afternoon, and good evening. Yay. Bye.